dia ba alozin traces nnua ezi adane na de yemfa nnua modan so biem odi gutu aka MTN se wo dia ne se be download di Play Store ene wo ko ya ho na ade beto data bia momo na de ye mfaso bebre wo so total eyekuo kase total fam wadwuma kuo no wode total tosi club so abebo ade odi ho hyemu a mfaso bebre na wo so agba heba hospital so tiom last stop mona cream mona soap eno a ye de ye widie ni yim ame ho ahwe ye Franco Enterprise phone ho aka de papa ope phone papa ne bo wo fom na san ya pade a che odofo de ko ho nsa beka ni na bi Dry Senior High School nto so suku papa no same ka se wo gye nkwada no o 40 de fa ba no ko ye ntro ndi ne mo ndache adum ni nti obewa fa ho fa ba abra odo ani akire Grace Homeopathy Clinic medina ka chi abo o se de tie bia ya de kwankro no da wo mse betu ase high sense wa tete so wa tete so da form bibia home appliance de opedefo ho sasam heba mema ne mabawa wonom ebedi nkonim wonayem odwuso yem beko yi a wonom akache ne da kai say time heba mixture and when it true atidias onum so onum supa no ani awake mineral water yenom wie yasan ade aboa akra bia je okra nkwam enapa ahodo bebre ne womu ne makro ne sadi no ho ye keka ho nyina unya bi na ofia eboa ema ne makoyi sai ne makoyi kutemu ena kasie ye de ebremu afa yanye brana kasia no ye monwrem bese na wotwemienu ni omanfo mo tema New Town sukombra ne na ede wonom ene sei wose drobe ye nsuo famu ba no uchim na bati hwie ayemfra manko a waye de obetimi bia ebi mma na omanfo mo ho no mo kire se nyameni ni de ekoso no wodwe ho wonte ase onya bi ndware onya bi nom onya bi nsinioma nti obonyenye wo ho na de woso ya ampani oya kire wono mabayi o makono ma nsuo no ma ya ma abanyina wo moye na nsuo no mama sabre ya didie no wono ma ya den de ama wono na wadwene ho anso wonte ase sabre de ama wo hin na poto mo a wo sere mpanimfo se o mo ntimi ntra wo nsu kom ne wom abra nsuo so ye ton ma manfoi wo mo so betua kan timpani ntu ho na mo tentem na wono msanka nsuo 2 weeks crowd yen o sama ma se waka flen shaba ye guda ye ebi o ye ko man hiam ebi o ma aso baby a won due waterland side when o ma ebie na ego bu di 70 pesos ba we no on ton we on ton my open free man this tank na bana ya to na muton Roberts na mayo 2 cedis buckets 1 cedi gallons 150 pesos lebu 60 pesos buckets a bit 40 a bit 20 gallons 60 pesos but say there 150 pesos we asama na dia baso obechicha mai ade e be ka say da na sa ade o ba be mai nsu ko ho anka se nim say e bray o nya nsu ko ji say to ndre say ko to 2 cedis mi to 3 6 cedis na me shira no nya me mani mosca na nya me ma asambo man ontna suntna mi ko bunsu bese seven na mo be it fada e assembly ka de na asi se wa be ma nsu a be bwale ye di adwale wei omanfo sabere abaso boche nchirenche ena assemblyman wonpotem hode ma wono na assemblyman ya oklokofi electoral area ewo tema New Town potem Smiler Agabi ena odi tu jase nsuo no wo kan omanfo na te mra hye badwane sabere oti ade so tema East Isaac Ashe Odamten wono ene ankora kese nsia mia hodo a osawo ha ruwa famu nyina no ena opia ade ma won se wonyina opani kiremu a eyade a se wo tokoso aya empanin twadroba nu ntumfa nsuo mfa mumra no kakra manfo no benya bia no ma kopem se nsuo na nkasa ebeba yenya nsuo ewo tema enti emse tekimbe se ko hu Ghana Water Company ene omu kasa e na hu si 14 people bombe ya maye asat na show mu sa nsuo no emba 3 weeks dia yenya nsuo kura enti emse nra current MP as a show them to emma 6 tankers on service so intimidate bi ko awudum ebi su ko you compound ebi su ko abonko chemulagun side ebi su ko kokochewo ho nti ye chenso na nra nti em se na na se tap no fu kakra nti ye sra ba
so bet you bi wo homa atamade tamaya pressure wo ha adwumafo ebre nti mesre no na muso aye bi afa ho amaye Oklokofi electoral assemblyman eyo opani Smaila Agabi nene enaotiyen yɛntoaso ane ɛdan yɛni akɔnsa fufuro mu yɛkopie mu wɔ prampram ɛne ne mpɔtamu ne nɛ ɛnsɛm efiri wɔ ba ne sɛ polisifoɔ o ma kwayire nipa maako nsia de ntansa bɔ mo na ntansa yɛde bɔ mo ne so panyini bi ɛfrɛ ne sɛ imoro muka na ntwa bi na ɔyɛ no mpɔtamu hɔ bia yɛfrɛ ne sɛ miyocho ne ase na nsɛntɛm imoro hɔ a wɔde ɔte ya ne kɔkɔkɔ ɛyɛ nwanya wɔ se me a wo nwanya wa mo se woni yaso akwa wia panyini bi nantwie no eti e ba be fa nantwie na kwa na moro se me wan na sima akwa wia wo bi nantwie no so panyini frɛ se nu ni enumaden wa wia ne nantwie na moro se da woni mo hwe wo kana na bere akokɔ twea se nsɛm na mo ka ne nyina da yɛntro asa agragragragra ya o ma bona bomodi na seka mu se edwurawo wo mutu ka ne hwim ene so amde ne kwan ne se police fo akwadi wo ntanta wo makwa akwache sa nipa nsia no na nipa bia asem ne si wo mani wo mu bie ene omne Adom Kasiebo twetwe nkomo sansa omde moru kra be kono na che so madum no pa enya agro amo no akasa che se moja epram no na wo je ne ho anye na me se enye fola ni ne o se ono anti obu ya omu nanchi na me se make se no na akwa no emi se wati na o peja niti by then o da ho flat na o peja niti wi a na me hu se nipa kesi no na me pointing no first no boni abo from say da ho o so de kwan fa ho no na odi ni nan step ni akoma no so be 3 times ho no me hu se fulani no wo yi ni nisa ba ko ebo from see na o dani ni 3 see no sa a step ni asum hanu miensa ho no me hu se akola no wo yese ya ne moja efri nanu eni ne hunim eba bonti wo sa yesa de no be 3 times nipa bi awrawo semi wo hunu bie no ne Adom Kasiebo atwetwe nkoma wo de nsam atodwa na akopie wo pramprama police panyimpa wo ne hwetete dwumadie so chief crime officer wo ho ye friend superintendent we kra the chief supo Cecilia akona Adom Kasiebo ne twetwe komo no so wo te asem no wo mo chase ye hwehwemu no mu nsem brante kwansian wo mo bo mu bi ene se nam so ntia sambre wakoyire wo sei etrio asa chini pamiensan so aka na ya san so enya adamfo mienu a omoso abebo ya mane di ogina ho a o se abranti a se so ti aso se ewu yenim no na sebe nipa ya chomu baako otia ne ti so etia ne boso na odene nine astepe the chest ne so ama at a point no victim ya hwehwe ni o sha se ofi mu je fini hwini eni na num na wa ye mre kakra nti ewu a na wahome na emoja ni fini hwini aba ewu a na wahome baako na emoja ni fini hwini aba ansa na onu nanim no baako ka se ye finish no no de o ye se on hwe se ibiku bi won anim na oja ho no na okoi Mami Cecilia no akọ na ate so wode nsem atudwa na no achei eno so munya adaje pa ebowura nsem nim se twongon sade abeya no kura wo mu bia beda dintie no eno mu hwehwe mu tete o mu ya na beda adwase nipa nsian wo mu nim asansem ne ho bi dia fani so obi anim ye ni anum aden onu na onu ne nantwie na suspect odi kan edi kan che no o hwe ne nantwie so ana o pese o kire se suspect ne edi kan che ne kire se nkrofo ebewi a onu ne nantwie nti o mu di akire ko hui ana onu pese o hu ye na ofre de odi abrantie ne hye ne car no na nantwie ne ye ne de ofre no oban na odi mrantie ena aka onu no ho amoma yenum ena omo ba no kitekete tu to omo no betutututu ena ne boss na oye ni Adam yi kono no de abrantie ne hye ne car butu odi ne hye on de so odi ne hye ne car ana odi ne koi yenya no no so agi atum se odi abrantie ne koi odi ne tira ne car mu koi na emum oja na okwan so nti akasa obekire ye kwan so ko a oja no ewo eni ayekoti ye Prampram Divisional Police Crime Officer Chief Supo Cecilia Akon Yetwa Kasiye no so na ye de ani kire bankesiem mampani atena ye ene mampani nana adodanko akofo ado wachima piesie bama boada wo ho ano ye bo no prum kokoko bi na chese Ambassador James Victor Gbeho one di animu
wo ba na je se ma me kunadu agima Rollins man penda da Jerry John Rollins awanya ne ba bi kro ne ho kani ene ne mma ne abusua nka ye bi ka no ho ene mo bawura dan no mu na obusa woro na ntese no mso yo ye ba ya we di etiawa ni nyina ne se nche bia ena man penda da Jerry John Rollins awanya ne ba bi ko ye na yi na ayia ugina o ma ye nyina na mu ye no e abrempo ye efe adasa nyina behwe bi kurukra hunu sampa woye mampani dada de asese o man no sie no nanso kwan ya ofa so esie no ye abrempo ye ma no no na se fata se ne ye de aseda pie sie ma wonti ye ba ya aseda wo aseda ye ni aso de waye de amabusua no to convey the special gratitude first of the family and especially of the widow to you and your staff for helping us to give our former president a fitting send-off. We have come at this time because we do not want to delay the expression of our gratitude to you, to your staff, and of course to the country for the kind of funeral that we experienced. We are particularly grateful to Your Excellency for the personal involvement that you showed, the leadership that you showed in planning and executing the state funeral of President Rawlings. It is true that you were doing what was expected of a president, but in many ways we saw and were convinced that you went a little beyond your duties in ensuring that a fitting farewell was given to Ambassador James Victor Beho ada se wieye ene o se ebi atia kam na obeka kire mampani so mitio ene o se me gina busua ni nyina na mu e de cheopa mu odene e de ma wo ne waban nyina sansa bra ye be ye yie no mu twitwi kakra bi ba busua no ene aban ntem nyina no koye ade a entwa yi ama ye entwa yi ama ban no so enti ye besere pa se de de ababia no empani hwe na ni nyina so omfa nche. We had a lot of friction in on our side, particularly with the traditional heads back in Anglo, and unfortunately we were not able to completely deal with that matter before the funeral. Nevertheless, we would like to ask you to forgive us for the kind of scene that we created throughout this funeral. Now, we also know that a lot of the general public has openly criticized our people for the strong stand that they stood against the decision to give a state funeral and all that it implies. But we want to say that it was unfortunate that a few circumstances arose that caused that kind of intransigence. However, now that we have put it all behind us, we on our part will also try and achieve greater unity and harmony in our in the Anglo state. Yana na numa wo Anglo jinom nyina nemu asida na fi chopan so ye de ma said de course no entwa yi sameka se Facebook live ne brai na ba hwem panimfo na asia konwan tiri omutiri hu fita fefe omo so mabom tiri sako abo se efe pa se de hyemudi na kono efe na wonum kasa wie ya opani James Victor Gbeho ambassador okasa wie ya pa na mampani enso eyase we de menko amensempa na de course no meso mani ache
sɛ ayɛ fɛ ayɛ akɔrɔma mo nso mo kamfo na ni nyina na sɛ fata sɛ mampenda da agye John Rollins wonya ne ba bi ko gya ne kwan ma ne yɛ fɛ ɛno nti ɛne etu saa na mo nti ni nyina no yɛ nyina ya sɛdeɛ si yɛhwɛ ne yɛ saa nti ɛne yɛ difficult to use words like happiness when we're talking about the death of somebody, but I am happy that we were able to go through this whole exercise with dignity and decorum. It had been my strongest conviction that we would all work together to give this man who made such a big impact on the lives of all of us in Ghana and on our history a befitting funeral and a dignified exit. Being the current occupant of the chair, I thought it was my particular duty to make sure that that was done. I did it because he himself has occupied this office, and also because by the time of his death, we had also developed a good relationship between us. And I felt that with respect to both the office that he had occupied, which I now occupied, and also to the relationship that had developed between us. Mampani de ka se ba wie ye no se se oye mampani na ban etia de so die obekoso a na abusua mo bia se se wode ma wonom tituru ba kurani ne ma no wode nyina be ma wonom. I want to let you know that I continue to have a very positive set of feelings towards him and his family, towards all of you, and whatever that can be done to assist in securing the well-being of all of them, I'm prepared to do my part. But that is the assurance that I want to give. And also to let's say that my doors continue to be open. There's any matter which requires my particular attention, the wife, children, you yourself, the Colonel of the Jews, being a long-standing friend, shouldn't hesitate to make contact if you find it necessary to do so. The doors will be open, and whatever assistance that can be provided will be provided. Grateful for your visit today. I'm grateful for the words, commendation, and appreciation. Ghana mampani nana adodankwa Akufo-Addo wachima piesie bema boada nene ena wote ye no yefro na afi ya ni ntremu wansafu from na afi ye kopiem wo Supreme Court na Supreme Court ene ho yede wotum se wonim mra de opanyini chatwetwi kata wone ne nuanom akoto ampawo ene opanyina ambawuvo said ye wo musi every brofo de mra no eyi keche no jai wutum sampa embra no etawo mudiam te se dudo no a enya agrokra na ni nyina da ene se wo beka ya wo mampanyin da John Dramani Mahama ne nsema wode kodan kotro ne mra nifo chatwetwi kata wose ade ba kwa no wo nsema me Mensa panyipa abato komise wona da no kema no mepiem wo adakam na ko wono chatwetwi kata wonya da agimisa bisa ne nsensem ba ko mienu miensa eno nam so ema wo panyin amayivo oye na adwene se nya de obetu ase ne atu ase chena ni nyina da ene se wo hwe samna wapanyini chatwetwi kata wo kana enya de efa kwa muntu wono amanuvo se abefa no pa se wonya mranimfo a wotwitwade age abato komisa ne de so akaso abema ma me Mensa kogina da kam de ananka yentro ene wotwa asa agragro Supreme Court ma asem no so wo bono ba ko mienu miensa wa ya enampoma mu wo abo chatwa asem na to agu ena chatwisi da bi wo bekọ review na broi poma kwa mu ko review ni ti kotro na adwene se na no mo bia media duasa obi afa kana sem chachuko no kwaka ne nsem ekire mu ekwanye wo wie ye na afa obo ni nkro de kire hia asem a me Mensa wo baba begina da kam wo wie ye opanyina manuvo wana so kwa sasa na kotwampa wona na gina bia maga na opanyina na adodan kwa Akufo-Addo wo be ma boda wana so kwa ya wo mu nyina cheche wo mu nsemu na opanyina manuvo eni akotwampa wo mo nsem ne sama am no kogina da kan mu anyade e be ne enye ye kina anyade obekọ alata mai amekọ wi ase na chese obi ahwe ani mu se henfa na bekọ akoto na we na akwata fra wi ase wa mutu a woda yaya afedi empanyufo wo mo na ebu asem ko bi o ma no am se chachu asem ne de waka pa na obi ka se abita na wabata na bi waka yate na so nyade e be fa na de ti chachu chikata emra no cheche ni se hia se ma me Mensa okogina da kanim made no reference whatsoever to Section 26 of the Evidence Act 1975,
That ruling was per incuriam, that provision of the law. Your lordships made no reference whatsoever to that. That's clear on the face of the ruling. And there's obviously no argument about that. The issue of estoppel was actually raised from the bench. Enti dia course one no panyini chachuchi kata. Emra wo chirechire nsem no no wo bi okra na ko hwe ani musa nkaja no mbeka nwasem so sambra na nya de o mo boss okra. Enu achire no panyini amanuvo ne ni akoto ampaw wo mo so se da na ne wuso fe kra na nya de obeko wo mo so chire mo mo de bae. I don't see how somebody who has placed reliance on certain set of facts will now claim that as a result of the reliance I placed on the position you made, that is I now want to cross-examine you. The interest of justice led by a court in a particular case. As a general magic wand, any case, you say that, in that case, the interest of justice, which was the ratio, should apply there. It cannot be so. And what train a PM Penina one on a drum na the Ecosuinada, what me a boa justice, and me a boa, and so then is a matuja. NRCD 323, we are not persuaded that the issue of statutory estoppel is not specifically referred to in the ruling and the review renders the ruling per incuriam. We have also taken into consideration the applicant's reliance on Article 19, Clause 13, and 296 of the 1992 Constitution. Yes, we are of the view that the applicant has failed to satisfy the court that need or important matter resulted from the reference referred to. In the result, the application fails and is hereby dismissed. And in hereby dismissed, now say, I quite said the elbow one. Not referee, dear Benetian, and no about pay. Chichicata, what the choir as a major mensa. Imagine that came no me some non south on it, dear pay upon. Quite your mensa, brother, and sent Ronia, what didn't any decent that you got your na enne emra justice enemy about this handsome the two dwano na afane nyina wo musi fa no community dem ezin kana kan ekwa court na say worker asem na say okoma wa unde ne weni ma ya sero na say okotia so a unde na awo ntumi nsero awo so ntumi nsu nti ya de obi a serusu na ete wo da ma na onenim no aye enim sesa omuwie asetena bia afane obi ane sentrofo bedi nkomo obekai ensem a afane wo mobobo so kumi se ehwe nde samije mfi na ozi petition am chiro man penda da jantamani mama na lawyers na enyim na okese wose de ohodi bebe wogina na wogina osande wadwen mu no ma ode we ya na waye ntanka ode ndazi anka ode supreme court ma kwana na still a monte ase ma me na ma me gina da kanim ono ma me na obobo de me aba no on the 9th of December nti o ma dwunum na o say ka ma me ne ba chinchina chi ode ma me no obebe gina so ngina mu za na o chede hwe code it is a review no ma bo ato agu no mo kan de o mo beye sisi application foforo wo ho the that no na Tuesday reopen of the case na wo bogu no or the application akọ for review ruling na ben for review the ami adma joda Monday court bet na ase na wa hwe ono so nti se court oje ono so tuma na maame no baba na wa supini na wa bedina adakaba no na se ade fa benkum na anya e betimi dia fanifa nti se ade bebia mra bia oda wa fa no bia na woguda wa hwe da bibia be ye na se asem no kra na eto nya ntwa nya nwo sa o se de nipa bi ka so we de maame na fa no ho adi to dem a yereka no
maame no okwa na ade na asa na aba no okwa no aba no nti yame adom wasan ze kro so atum yame adom adwoda na obetena no do nti se wotena do na se obi bese ososida na yebehu ma oho na se se wanya ntena do de na nda wato kɔ no kɔta abo egu ya hwe efa na aka no wo mo so de na wo de betu dwa akumi onze kɔta share de obiara mfa ni closing addresses mfo nkɔ on was the closing addresses or that call nti wo hwe yim danka se nye review na oru chachuchu kata ope yame adom Monday na court za hye Monday na anka won wo hwe yim de obiara babonu nkro de asem ya yezebe nyina note of obomu no ABCD nti dem na on yeso yonyina do na wonbo asem na wada aba no wonbo na se ya de petition so ze ne zo call ya na nka ono so beka de ze ya ba nyina na dance for wa ba nyina XYZ nti yanso wonzi dem asame mfa mine na first respondent na second respondent they or the closing addresses na call and ona mensam na a review na we seek nti petitioner no ontumi mfa na ze nkoi na court asha de yame adom a wonfa nko na joda wotena sha obese de ya wode anu yini na atembu na nkata wode baba nti yehwe yim de court batena ase etina se review no be di kan aba review no be yame pa eno ye joda wa hwe review no nti review na echi no na court be sha da na mo hobia no ode atuado ya fa unsi ake me wo bodwuma pa wo bodwuma ba na chechi musia ne esuesua bi na tifo so esua bibi free ma enche wo de enche se wo de nim eti kwadwuma nsa brampa no de yakọ so Supreme Court en wade won sama to anim to obri de kosi ya no de de da yakọ so ya repeat nti yegu so ye de dawuro no a ene yebo aha ya Adom 106.3 FM so Asante manta me nhira 104.5 ya wo mo so afa wo mo to peten bebro adioso wonum nyina so de bi ma ba bia wo bia Facebook YouTube ya nam ho na de me pene se wo hwe na wo so wo chema wo nua wo hye na obi so hye na obi ansa ka bi na chese ye nyina ye koyarim na sabre de yemfiri Supreme Court na yemfa ye nchira o mayim na hye badwafie samika se soafo a wono ehwa ma ne boso no nyamfo kodwo pon wote abadwaku anim a ye toto na no na se ye gide tumu abedi soafo dibe na toa so biem asamba ko apiemu yenuanom a wom mema nso mo ne mema bewade ene wom ye ma nso mo ne ma bewade ho nsensem asan pagya biom na satiefo beka ya abetodwa se wom abesi atran bi ha amada no ada kroma bia no ama brofo bia wonom ya na musifo wo mayi mu bi kra ya abrochiman ka bomu company mfo wom nyina ba bi a wom sa to mu nkra se wom ani age se sa amrante ne maba wai abie sa atran ye ha womani je ho pa da no so nkra afri Biden America mampani wono so na tran e ba se o man bia wa bibrem ha na so makwa ma yenuano mu a omo so omne mema beda ne ma ne ma bedai wom ne omudwuma no mo bi ho mo mfa ma ho enti so ye soafo na hwe ba bia wono nam no na akuturu a ene esanse man ye de ye se ye so nso enti wuduru ho ye bebisa ho asem ne ene obisa opani kodwo ponkroma ho asem se saa de na ekoso no ede na oka fa ho no se ono de kanani beje pa se o mai mamra edibu mai no yan sha danja na yere kete se saa de no wo ya na chese ye so mu ade de ye woni to de nko ba kire se mpani nsinkonya ne mamra no mumpi se wo asemasi ana obenten saa de ne Ghana ye chi ene esi ye so mu a ye bewo nkunsa afiase na abeda no wada afiase sansa asade nipa bi ne nam ho saa ebinum so bo ho dawuro na ye nyintum waso no de saa de na ekoso no nani nye ho ba kokra. Laws can be passed in the interest of public morality, public order, national security that limit. In fact, if you read the side note, it talks about limitations on rights and freedom. So I'll give you a current example. Today, there appears to be advocacy starting for LGBT activities in this country. The Attorney General designate, when he came here, made the argument that customary law is accepted by the Ghanaian Constitution. Customary law frowns on LGBT activities. Now, people say, despite the criminal code and the general provisions of customary law, this is just free expression. They are just advocating for it. But if you ask me about law and background, I'll say that is where somebody like me will argue that then we should be able to contemplate legislation in the interest of public morality, which will not be against the Constitution, but we will now say that you cannot advocate for and promote LGBT activities in this country. Na anototo na emu ana san be pie mu se ye hye mra bi se bia obi ye soafo o atraye bi ensem bi koso wo se ensem twerofo ye tibie na fe ye de beto amonte so right information bill
na saa nhyehyɛ na kwa kosisi obisa no ho asɛm no ɔse oh sese wɔtete nipa bi ɛwɔ asoyɛ ɛne atran ahodoɔ saa bere de nipa bɛsa hanum aduonu nsia no emu ahanan aduonum num 454 ana saa bere wɔtete wɔnom nyinaa wɔde wɔn kɔ saa atran hɔ akɔyɛ adwuma no kama to oguso a wɔyɛ hyehyɛ sɛ de bɛyɛ deɛ ohia bia ubisa ya na krom na mpani ade ama osansa ya mamra ɛwɔ so odi so no de yɛ adwuma. Specifically on RTI, we just have some liberties, Chairman, to speak to RTI briefly. The law assented to in 2019 took effect 2020. A number of things we've done. First, we've created the RTI division at the Information Ministry. We have trained and deployed RTI officers to ministries, departments, and agencies across the country, as well as MMDAs, and then independent constitutional bodies. We had a roadmap that required 26 different activities to execute for the implementation of RTI. Chairman, I'm happy to inform your committee that currently about 18 of those activities have been completed, 5 are ongoing, 3 are not due to be executed yet. In terms of training and work, so for example, ministries, departments, and agencies, out of 526 officers that we need to train, we've trained 455 who are on the job today responding to RTI requests that are coming in. Across the districts, out of 552 that we are supposed to train, we've trained 483, and they are working today. And today, for example, at the end of 2020, the RTI units across government had received 56 requests. 56 requests had responded to all of them, granting access to 44 of them. About 2 of them were transferred, 4 of them were referred, 1 application was withdrawn, 1 was denied and is now on application for review. So between ISD research and then RTI division, those will be some of the highlights. Kojo upon Nkrumah eye mrahye badwane di mamamfo wo ofuase ayerebi nene ena wote ye no kumi yakoyanim de akojo upon Nkrumah ya wode nsama tudwana ne nsam ba ko so a wo ka nyina da ene se wo besra nwumaku awodo a wo mo abiebie enwuma a wo mo de dawuro mo nsam no mo bote sam multimedia ne yi that's right media ne enuanom awodo a maka yi so munya daage wo mo ntetu o mo nsantwurofo yi esa de abeya adwumade a wodie ne betu aso te se sofe nipa ne bi wo a wotum so mo nse de ntitie papa bia eni nti wotem dance abra no ama ne kra so enkankasa asemasie no akwakoduru ho woni nkwa krokro wo so fa so de abeya ode beboabo ansem na no etu aduru enade na esi ha na nipa do ma twahia se ozo train and kai ba kwara binyame nko a wa no atwe pause train ba kwa bi hwe train no aba kwara na mo ya mfiko no atwitwa bi dia tetare ho ene na kwadwo kyerem se nya de beboa eti ebe ya kasafo ni nyina da wo mo twa mo fa furu na so betime wiemu di age so mo panifo etime bibi e de fa ho eno akyere no de tu dwanse National Media Commission for so adwuma wo so mo ye na adwuma no betime wiemu di yese ano hunu ye fa komasre sanso ene ye fa yase hunu hyan aban jesu akade awodo wo hia bia wo satumika sade ye be betime aboa ama eni e wo so odidi nsantrofo adwuma di achi no watime di adi. So what we did here in Ghana is what we call the coordinated mechanism for the safety of journalists. It was my initiative, brought the Ghana Journalists Association, Ghana Independent Broadcasters Association, National Media Commission together. We explored the framework, went to cabinet, got approval, saved that the approval said it should be given to the National Media Commission to implement. And the ministry has provided National Media Commission with some resources that they are in the process of implementing this coordinated mechanism so that when a journalist says, I've been attacked, they can do a proper investigation and validate whether it's one of the false stories or it's a coincidence or it's actually true. They can also help us do the proper follow-up. For example, in the case of Ahmed Swale, very terrible incident that I'm sure breaks all our hearts. We regularly follow up from the Interior Ministry. The Minister Designate was here. You heard the answer that he gave to the committee, the same answer that he gives to us. But we're hoping that a body like this can also continuously be doing the follow-up so that it is not my word or the minister's word, but they can also be doing that. And then also to provide the necessary, as I mentioned, kind of training and support for journalists. And Chairman, while like that, let me just mention that for all of those who believe in supporting
the safety of journalists. It's not enough to talk about it. I think we should also support the NMC with resources so that they can deliver on this coordinated mechanism effectively for our common good. Penina ya pound so may so for behead the bon senso wo may mu kwajo opon enkroma. Adia ba ko ekum papa yakoma ya de mesrew ene udidi a wadidi ne sisem na pa ma kre ne sardine no omega 3 fat acid kama ohun eboa yakoma no adwuma yi tadi udi anu no akoma ya de no ko mesrew wo ko dwa so sa wo koto sardine ene ma kre de na pa de no a metwade ti ade ama ene no ko a ye wanom ne nso ho chocolate drink ho mudie dan nyina no na muntwa no ne moa mo baked beans so pese wo ye salada eno na wo de be prepare anopa no na mo twitwa brodam de bi ahyem kama na chese mo nya hodene enapa ne pa no wo no mutu na no de so pese wo di jollof mane ko ho anansa wo yi abomu a wo de bedi bayira pese se obode apese na unya hode soronko a tuna enapa tuna eno na me kan fama wo uhia sanse wonya odokunu bi na je watwi mako yaya no atugu so brenase watimi adi ama ho to spaghetti no so ho ai no so wono na je ankwara kakra mu di bi na so di bia na je se no no aboa ama ye gina nti so kodwa na se wokoto nam papa bi sardine papa bi abade a mesrew enapa de eno na me akamfo ama wo na nsuo so de eye nkwa eye ade nyina yi ohuru ni padua mu awake mineral water so ba ye betu abedi a eno ene de ye wotonso na wo no a na wo ye obi papa woji obi nkwa sanse ye tetefa kakra bi e de kokolebu abaya saba bia ye hwe akomayade MTN say dial *14# kurudun *141# *141# kurudun atom 500 megabytes ye de chawo kwa umpewe na apede ye nyina yenka mum sanse nhye kakra wo de abebeboa menu mienu nyina dane de nyina achede wo de ma nhye kakra bi na wo ho tifa ho hyem ne mwa wo ye betimi adada na ho na ye nya yade bia wonam aboa bia nkae ma de nchie ma ye ne ma hunhun sansa ya no nye pose se pore babra aboa bia beka da yemu a ye hunu a de beboa ye eye having insecticide mosquito coil eno de esi ho akama shifa babia musie no wura mu no na ekum aboa bia ntontomoko ni spray no so na de apetepete dem ho basa aboa bia kasa ni mu no oba dem ho nkwan de obekọ ama fe ye nyina yaso adwe ne da yada total trust club ahyenkafo ku total uduru ho a wo de card na beto no fem no de card na beto no ato awie no ya bulletin ko de amount wo de be ya dwuma mfaso bebre na wo so ahyenkani enwura babia nkasa okoto fuel station ba kopẹ e total Ghana ha ya ji wono matum prekope to fem wo ho na mwa na boso mensa chede bia wonso enya bi Pepsodent aprosin fa pausin na nya fita enyi nka nyina mfi wonum wo sen be ye den Adom malakio eye malaria duro etu malaria sise ewien ene e wonum nya wode woda wontumi na honam nyina ye bete buhu wonuma eko Adom na trato ne kenso eye mojaduro soronko titiri obi bia ho na nisu biri no na nisu bidie ya de moja aso te woni su bebiri usa afei na didie nso aye den Adom natural tonic eno na beboa na afei wagina wona so ama hodina ba afei so ye wo Adom natural man mixture ne capsules eno de memeduru oye ma bema bia wonyina du mpani mfie so nko ade ahode na nyese de tie no na nso num bia de ahode foforo brew ma wogina wona so timi bo adwuma ba bia ma ho to Adom lady care capsules ne mixture so ya boa ma esiesie ma eye ma yie dependable herbal home na de aba madina new greenhouse uduru ho bi ho sciatica ya de bone ya papa na saa ya die ya wo a wo de yaw saa utira anye ye ama wan kopie 21st clinic de saa ne de wato anam nsia do mesrawo fa babia waten kan so mo won ko ho ene ya uduru dome market have do dan kasienum wono mo ho a wo ye adwuma de asante mantam ehwe overseas total filling station ni hwanim ho a wono mo ho a wo ye adwuma mantam be se dudie wawuram a wo bi wo mu a ni nyina no se saa ya de me kan saa no akoy sentire no efi to ase na ba wo nantu na fe ya ba be pie wonanum waposo hontine wo honum yawa wo fam na no odene na so 21st clinic say wo behwe na watu ni nyina ama ho atom time herbal mixture TIME eno ene adura malaria wonum ya ne ko so honam ya wo ya ho femfem wo aso afie udidie ne di wonum nyina wa ye boho ba ha onum bia eno anu twire nansa pepepe na akro no DBS ayan chance ya de bodan so wonum roofing sheet abai jai wudi gudana so nsuro wie gina na so peme bonwa den se wasi dan wie obepe bia kira kwan one more sprinters if you are nakopa restaurant no aja wato de bo no so ye de ko gudan so kama oda wada Agbave Herbal Hospital so tum last stop uduru ho pe ene ye wo mo anie nyina ne se mona cream mona soup eye nubra na hamane ye dia ye na eye semana ni nku a ye di dware
eyi nka nyina firi yi finfiri no sama nipadua ne ye fe ɛyɛ akɔnɔ ti sɛ ɔpɛ sɛ nipadua ye fe yɛ akɔnɔ na nigye badia agbeve mona criminal soap eno bi ena fadi ho dwuma Franco Trading Enterprise odobusumi ye wo mu yi onya wo da na ompa wo so da phones a wonom wo moto ni nyina watete so se de be betima to bia ma adofo wonom TV so a no ode ne papa pe ye fe ni da ho ade bom kura se gina ho yi ebo no so wo fom bra na betobi ene utofo ne ho aka de nyina na op printers so aka mo wi offices no se de be ya adwuma mo ye bia no betima koso wa no adabraka Roxy Cinema nhwe anim ho pe wonum nie nyame ya adom akwasi adampanifo hwe wo masua so se yenuanom a wo mo awie adantemo senior high school no afa na computer no de nkwada no beto bia obi asese wakoda mesraw entwen makwasi adanuru same kasa ya Bryce senior high school achema kurantumi tumirika ko achachirafo no o abotre covid abaye hodi sanse yemfa nkwada no ngumu bebre yatete wonom ntem ye wo so obi atena bia watena nose mask ye adwuma ho sanso ena kumboro sanitizer nso eye adwuma ho a chese ene obekọ na chese obi akutare dia wode pefa ne nsa ho adidiem onumu ye bebi ombeda nso ye enti de hia ne se obefrɛ mpanimfo ewa homan yi so 0242 07 11 85 and 0277 14 77 27 ofra Dr. Bright Amponsan ene so oje osuo na chese kwandem odoba na ba Grace Hospital Clinic esanse enye obia na jaya na yafunu no mu da ho otimi fa banti no wo mo se wo mo bebo am obia toba obia be wa fa no ba titru obi bia wo yafunu awo no mu yade no oyi afiro afai kokoram cancer no wanya bra Grace Hospital Clinic obehwe sanso na yade bia akoye kwankro no ebeda wo so a ehwa na obia yakro na de ani kan wo ne se yehwe wi a eduro na yade be ma wo no eno na yejo kakra bi nemum se yade na ye miamiane ahwe de yenye ohwe high sense eba no nyoma emafia setena ye fe ya akono na ofe ye betimi atena yie dia home appliances no wono pe na oto mfrinhia num ode ma wo ebo no so wo fom kama na umpe na de na pe ba bia high sense obia gbowura ho se TV na upe o TV bia upe bia no mu bi fridge bia upe bia no mu bi sanso na phones a upe nyina bi ho sound systems bi ho washing machine ho anegu high sense ebo da fom se team sasam heba sasam fo o ma ya duro bi dia ba na omo heba aduro ya by freshman capsules na mekan sa no esiesie mema pa ye be ma ho adwuma yie kama titru be ma ojonso sem nya be mana ko yie sanse se ojonso sem nya na chese wan hwe ye be so katita aduro be na de beto be mamu ye no ntentem na pebinom oba jahari no emunye da bia na jaw depo e haw depo na ba fita be wiase na esesa na den carbon no ba no se wonya fresh lady capsules e be siesie o kama no wagina wona so yie se anyu makwa kutemu na kasi de bana kumi enche be kwa sentimentem na for manfa dwen kyere mi na fefe yako yen kwa sentimentem preko okay ne fe yako Asante Mantam nshira 104.5 na yakọ yase honso ensem atwedi na meka se edwagu yankoi na obedi share for yamanfo wo mumu emfama yen Adom FM 106.3 528 why is it 500 today yeba modern say yebekọ na foria manfo bi de hye ye so Asante Mantam a waboa no wahwegu ha ma ye toto ha ma se de tibie betom yemfa manfo adwenkyere mienu miensa bi mfem na akosa anoden dodo kasa we de mintimi nka no radio no so anoden odi nka o kan no se mema ne da ye no me edit mema da ne ma da de ye nyintum wono ne de no Stevenson Kojo wose Ghana de obiade no ho Kujina. Uwe dana ntokro de dasie. Awo wotimi wrewrem. Nti se ano pareba school ni eku wa.
edura wi awon o capture akolan so wontenem kra wontenem o te class na teacher ni wo che na de wo so onya concentration no because of one or hear from because onim say e bia na agbo foforo ababewura wo enti edi hu bebre to akyerkyerefo ne adesuafo so opanyin de school ya no eyowura Asamoah Lawrence wo kyerema wo matwe ho nkrata hodo pina akoma assembly no nenso besi na nya de omotu ho anamon wo mo ehwe ani mu se assembly no anase ankrankra bi eba bebo mu seki okrosu school no omo sa class no kra mo makotena fie kra anke yepe so yentimi so emfa ye penka sesi enti de yesra ni se Adom for meboa ye because said ye kan se obi nka se bibinsi se bibisi sisi a sebe de asembe ba pa school for ni akyerkyerefo a wo amadum adankwa ame enso fasa o ha no bia mu school for ekyirema wo mo na de enkunya fifie ebetena so ne de nyina yenkonya ba ha se kyerkyere ni panyin de school ya no eyo owura Ayingba Raymond yes school dying enye form 1 and form 2 wo mu ni akonya mo na de omo desk ni akopun de mo de ofie ni we na mo de baaye esuade woso circuit supervisor Edma Menhia eno ewa atwema ngwabiaja South mansini mu eye owura Edward Ajatwum wode ato edwa say school so atete apansam e o mansini no nyina no wamatwe ho krata akoma empanyfo a won ba betu ho anamon yeah director I instructed circuit supervisors na so friend siso no say obi an report edan a ewo ne peso so a enye kama no ai hiensiesie no aha yen fa ho report mra nti aye sa report ni nyina yidi say ne nsaka ono so betu ho anamo ama aban no so abebo ama addiction addition akoso pepepe onto sa atwemangwa biaja sa fo panfo betu anamo e school dawe ho no na tebia ne de ehu ye pa ebetimi akunipa nana awuku de tembo amane boni engineers na no entino suku dan ya we hwe mprem no kase dia da no we amna engineers na wuku dan chembo na dai edna ni kodi ache bi ode ho ma ne boka makama so dia ba herbe kwa me cross over 5 cm in krokuma sin 104.5 no we de nyina ABC dia be so eye obi de shie ovuri ama vu me fazo akumi ana me fazo ayi obiri arezwa majola te us over to you na me fazo ayi ene yenso yasom ha den ewa Adom 106.3 FM so ene obi kan wo se ananse mi said me this one ya yenyina wo sna Kasiebo ade brema na nwumre ba bia wo bia yenyina yemuni ko mai epom obi dum bie kwaku adu kumi mene obri aboa fentem frem president maka ai maboni din se yemfantwi yese kama producer why ya kona ene agokansi mrante no beba yese house coach ni se okonya contract bi mu oduro na no opekọ adwane akọ she da bo abro saa ye no si team no ntimi nyina ntini ye mekọ na yese team bi o South Africa Leopards papa itrimodio papich no stubborn mrante na agokansi dare da nyina odi ho akye ame no omo ba nti koso atam chuku na ti Adom 106.3 FM yamamu nyina mu enitia